I would like to ask you to introduce your film, because your film talks about different levels, talks about history of cinema, talks about Fassbinder, but obviously also about the Arab world. So please, the fourth clip. Fassbinder, er war auch sehr verliebt, so wie ich das gesehen habe damals. Er braucht ihn sozusagen ständig um sich. Das war so etwas, was ihm ganz wichtig war. Ich habe eben nur gehört, also ab dem sogenannten Messerstecherei, die da stattgefunden haben soll, ich war nicht dabei, soll er über die Grenze gegangen sein oder geschleust worden sein, ich habe keine Ahnung, und dass er dort in einem Gefängnis sich erhängt hätte. Also das hat man mir erzählt. Wissen tue ich es nicht. Über seinen Heimatort haben Sie damals auch nicht viel erfahren? Nur, dass er irgendwie vom Lande kommt. Und dass er verheiratet war und Kinder hatte. Also das war klar. Und dann wurden ja 2 Kinder geholt. 2 Söhne, die also in dieser Zivilisation natürlich total aufgeschmissen waren. Und in dieser sogenannten Filmwelt. Ich meine, die haben in die Ecken gepinkelt und haben null europäische Kultur oder deutsche Kultur im Leibe gehabt. Ja, das ist ja klar, die hatten ja nicht diese Art Erziehung, die kannten wohl auch gar kein WC. Aber ich weiß noch nicht mehr, was aus denen geworden ist. Ich weiß nicht, ob der eine irgendwie ein Lebensgefährte wurde von Kurt Raab. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das der Ali war. Der Ali hieß der gar nicht. Also irgendwie, glaube ich, war einer, den hat der Kurt Raab übernommen. Wir haben hier gewohnt. Ich bin hier in dieser Presse geboren. Dieses Haus, alles gehört uns. Ja. Als mein Vater nach Frankreich war, dann hat die Behörde das alles kaputt gemacht, die Häuser. Und hat es genommen. Und dann hat es verkauft zu anderen Leuten. Ja, das ist alles. Das ist alles. ودك من ثمك البلاصة هذيك ورد حتى الشجرة هذه النخلة. هذا كل تاع جدي. هو ساكنة فيه عمتي هذا كله. وخذتها عمتي وما حبتش تستعرف يعني باش تعطينا حقنا وهز يعني باش نمشوا المحاكم ونجروا على المحاكم انت هزي حقك وانا حقي وكذا. طالب مصاريف الحاكم طالب مصاريف ماشي جاي والحجج كل دلسوهم يعني دلسوا باسمهم هم. الحجاج كانوا كل باسم بابا. الوقت مشى بابا لفرنسا خلى كل شيء ورجلوا رافيهم. Und Geschwister, Brüder, Schwestern? Nix, Bruder. 5 Schwestern. 5? 5 Schwestern. Ach, und die sind alle noch in Marokko? Nix nur Marokko, Algerie und Tunisie. Papa viel spazieren mit Kamele. Papa Berber verstehen. Berber viel spazieren in Afrika.
Alle jetzt gehen. Viel spät. Yeah, well, you know, the funny thing is that this scene in Redajev is actually, you know, it's very interesting. I couldn't put it in my film, but actually the moment when I was there, I was actually, during this scene, I was caught by the police because I didn't have a permission. This was all research material. And so they took me to the police station, and I just played naive, you know, and they watched my material, and they saw there were only old women on it. And then they didn't, you know, okay, and with my German passport, I was, you know, lucky enough. But the issue is that at the same time, and this is why this was kind of a bit dangerous what I did, is that at the same time it was the beginning in 2007, the first riots in Redajev and around in this Phosphate Valley. And so it was actually the beginning of the Tunisian uprising during that time. And two months later, you know, they kind of caught 500 people and so on. It was such a strange coincidence for me personally. But actually also, well, dealing with this film it's a film about racism, of course, but it's also about history. I mean, I got interested in Fassbinder as the product of German fascism. You know, he himself was someone who was very critical of his past, but at the same time, he had a very ambivalent relationship to this Arab actor, and they had a very, very unhappy love story. And so, for me, as someone who is German-Egyptian, it was very important to go into this type of history. And this is where it links for me also actually to this idea of fascism that I was speaking about earlier, is that, you know, that we will have now with this, even though we are very aware of our diversity in the Arab world, but actually this kind of globalized and totalitarian ideology that has come up as a product, and I insist, as a product of modern times, is, you know, what we will be facing is the same, you know, type of expulsions. And we see that, for example, in Egypt with the Copts. It's very good that the Copts are there for Egyptian, you know, because they are a constant kind of must or challenge for that kind of totalitarian ideology, because Egypt has to face its, you know, being a nation, a diverse nation with a very long history. But at the same time, you know, expulsions are going on. Just 1 week ago, you know, we know of a village where 8 families were expelled from the village and their properties were sold. So, and this is not Islam as such. It's, you know, it's the modern, this type of modern ideology, the post-nationalist ideology that expels everything what is, you know, different. Because these ideologies are globalizing. Islam formally was, you know, kind of local. What you said, you know, in Malaysia, the Islam was completely different than the one in Egypt. But today, with this modern ideology, you have, you know, kind of like fascism had a sort of totalizing and generalizing also ideology. And this is where, you know, where I see where the real challenges are today for us. Oui, justement, moi, c'est très curieux. La relation entre Fassbinder et cet acteur qui m'avait toujours intrigué, parce que je regardais beaucoup les films de Fassbinder, et ça peut être une métaphore d'ailleurs entre la relation parallèle entre les pays européens et le monde arabe en quelque sorte, parce que c'était ambigu. Il y avait bien sûr une relation, d'après ce que je voyais moi extérieurement, une relation de dominant à dominé, avec une sexualité différente, et en même temps, on ne savait pas quelle est la place qu'avait cet homme, non seulement dans la vie de Fassbinder comme réalisateur, mais aussi dans le film qu'il a fait avec lui, qui avait tourné un film au Maroc qui s'appelle Voyage avec Ali, ou je sais plus. This was Fox and His Friends. Je ne sais pas le titre. Bon, en tout cas, quand il a tourné au Maroc, ils étaient à Marrakech, et il y a eu des incidents
des incidents autour de ce film. Je ne sais plus lequel, j'ai oublié. Mais j'ai trouvé ça intéressant que vous ayez fait ce rapprochement. Et puis, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur les Coptes et tout, ce qu'on n'a pas, et ça c'est une autre chose qu'il faut absolument comprendre, aucun État, tout à l'heure j'ai affirmé avec beaucoup de force, il n'y a pas de démocratie dans nos pays arabes, et il n'y a aucun État qui est réellement un État de droit. On n'est pas encore parvenu à ce stade qui est fondamental, qui est l'État de droit où tout le monde tous les gens sont égaux devant la loi et qu'il n'y a pas de trucage et de corruption de la loi. Nous sommes encore en train de fabriquer quelque chose qui va peut-être vers ça. Mais dans aucun pays arabe aujourd'hui, nous n'avons un État de droit. Ou disons, un État de droit balbutiant, tout à fait au début. Well, I just wanted actually to add something to the earlier point of, because I didn't say that secularism was imposed by the West. I just wanted to, to kind of make understood the historical development that, sort of the insistence on women's rights. I mean, in Tunisia, it was also used as a fig leaf for the Ben Ali, for example. They were always insisting, we are for women's rights, and they were kind of, diverting all the problems of human rights violations by saying, well, we are the Arab nation, we are the only Arab state who has really very good who treats really women very well. But I want to go back to history. For example, Lord Cromer, the British, British governor of Egypt for 25 years, he was actually anti-feminist at home. He was fighting against the suffragette movement at home, but he was defaming the Muslims as being, as being very, misogyn, and that they, treat their women very badly. And so actually this kind of part of, the liberation of women as being part of the modernist ideology that came up at the turn of the 19th, 20th century is because it was also a counter-reaction against, the imposed ideology of the West, who wanted to save Arab and the Muslim women from their men. While it was, of course, a completely, double bigotry, how do you say that? It was a bigoted ideology because, actually they were at home as misogyn and, as the Arabs were at the time, or weren't. And actually what we very often do not really recognize is that, polygamy, for example, the problem of polygamy is very often a class issue and not so much traditionally, that only the harem and so on, it existed only for the upper class, whereas the lower class women, they had always to work, and they didn't veil as much as upper class women because they had to work. And so all these differentiations we do not make in our discourse. And even also this elite, like and the nationalist elites of our countries, they didn't differentiate. They just polarized things, and were pro-liberalization of women without actually admitting that not all women in Muslim societies were as as oppressed as they were. They actually now are very often more oppressed than they were before, because with this globalized ideology now we are really facing a globalized oppression. And this is what I see as the real problem. So I have a last question. What about the future? If we talk about the future, we should also talk about visual communication and how young people deal with visual communication. I would like to talk about a young art student from Cairo, from Egypt, Alia Magda El Mahdi. She put her naked photo in internet,
Does it represent a revolutionary act? How important is this kind of performance? Maybe. Moi, j'adore, évidemment. Pas pour ça, mais non, j'adore parce que je suis convaincue que les artistes ont un rôle à jouer dans nos sociétés. Et ils l'ont prouvé par le passé. Malheureusement, la dictature était quelque chose qui a fini par nous écraser, comment dire, nous appauvrir l'esprit créatif des artistes arabes et je trouvais qu'il n'y avait rien de subversif vraiment qui sortait de nos pays et voilà, à la lumière de la Révolution, d'abord on découvre qu'il y en avait, ce que nous évidemment de l'intérieur on voyait, on sentait, mais il n'avait pas un large écho comme ça. Il y avait notamment des chanteurs en Tunisie que moi j'avais découvert juste avant la Révolution et qui se produisaient d'une façon tout à fait underground, c'est-à-dire ça existait. Il y avait des trucs underground en Tunisie. Malheureusement, il y avait beaucoup de rap aussi underground, mais qui s'est avéré être des rappeurs. La plupart des rappeurs dans les pays arabes sont islamistes. Il faut le savoir, parce que la plupart des rappeurs dans le monde sont sexistes. Et malheureusement, on n'a pas échappé à ça. Mais cette jeune égyptienne, c'est formidable ce qu'elle a fait. C'est un cadeau extraordinaire au monde arabe. C'est-à-dire qu'elle a tout résumé dans un acte, et c'est ce qui est magnifique dans l'art, c'est que ça se passe des discours, etc. C'est-à-dire qu'elle dit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu dans le monde arabe, c'est le corps des femmes. C'est vraiment, tout le monde est en train de polariser là-dessus. On porte le voile, on porte pas le voile, quelle est notre parole, etc. Tout va se jouer avec les femmes. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont être capables, elles, de porter plus loin la révolution et je pense que oui. Et elle a montré par cet acte mais d'une insolence extraordinaire à 20 ans. Franchement, elle a un avenir extraordinaire devant elle. Et ce que je dois dire, ce qui a été formidable, c'est que ça a été repris par, malheureusement, on l'a pas assez signifié ici, par une dizaine de femmes tunisiennes qui se sont photographiées nues, enlacées. Oui, et elles sont très belles aussi, et très diverses d'ailleurs, parce qu'il y en a des rondes, des moins rondes, etc. Et elles se sont mises en photo sur Facebook, et aussi par des femmes israéliennes, mais qui, elles, ne sont pas allées jusqu'au bout, parce qu'elles se sont cachées, elles ont caché leur nudité, mais en tout cas, c'était en solidarité déclarée pour cette jeune femme, et à quand la photo des hommes nus? C'est une gifle retentissante à l'hypocrisie qui règne dans tous nos pays. C'est-à-dire que la libération sexuelle existe, mais elle doit être cachée. En tout cas, c'est le cas du Maroc, où il y a beaucoup de permissivité sexuelle, mais pourvu qu'on n'en parle pas et qu'on ne montre pas les choses. À tel point que des filles, ce qu'on m'a raconté, des filles gardent le voile quand elles font l'amour avec leurs copains. C'est-à-dire qu'elles font l'amour en dehors de la conjugalité, bien sûr. Donc c'est déjà un péché, mais elles gardent le voile. Et ça, c'est le summum de l'hypocrisie. Et cette audace de cette jeune égyptienne est quelque chose d'extraordinaire. C'est un geste qui aurait été digne de la poésie surréaliste des années 30, c'est-à-dire cette espèce d'exposition de son corps d'une manière très simple, avec une fraîcheur et une naïveté exceptionnelle. Et ça, et d'abord, son copain aussi a fait la même chose, hein, on n'a pas dit assez. C'est-à-dire que le jour où on pourra parler de révolution dans le monde arabe, c'est lorsque des gestes, des actes comme celui-là trouveront un écho dans le peuple. Or, j'ai discuté avec beaucoup d'amis égyptiens, des amis militants de gauche, révolutionnaires, laïcs et tout. Tous, ils ont condamné, ils me disent non, c'est trop tôt, on ne fait pas ça, c'est indécent, etc. Et ça m'a beaucoup affecté parce que je me dis, si maintenant les gens qui ne sont pas islamistes trouvent ça scandaleux, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Attends, je veux juste... c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour parler de la cause.
il m'est arrivé la même chose parce que moi je me suis déclaré athée dans un monde où l'apostasie est punie de mort. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'apostasie, parce que c'est un mot qui est un peu tombé en désuétude dans les pays occidentaux. C'est sortir de sa religion, comme on dit, l'expression consacrée en islam. Et quand moi je me suis déclaré athée en Tunisie, d'abord c'était sous Ben Ali, quand j'ai tourné le film. Donc je m'étais filmé, parce que je me filmais moi-même dans ce documentaire. Et après, quand le film est passé en Tunisie, j'ai déclaré ça sur une chaîne de télévision. Et pour la même raison que cette jeune fille égyptienne, finalement, c'est le soutien de mes amis de gauche et pro-laïque et pro-démocrate, etc., que je n'ai pas trouvé. Et aujourd'hui, c'est pour vous dire à quel point il est difficile de faire avancer les choses dans nos pays, parce que malheureusement, quand on est subversif et qu'on va trop loin, comme ils disent, on a du mal à entraîner derrière nous, même ceux qui sont avec nous. Well, actually, I mean, going back to the picture of that young blogger, I think, you know, for me, it actually gave me hope. It gave me a lot of hope that, you know, we approached that stage that, you know, of fearlessness. And I think this is very, in a way, indicative also of the state in which the revolution put us in, that, you know, so many of the people lost their fear. Particularly those who were involved. And I don't think that she would have dared to do this before the revolution, but she did it not because the revolution succeeded, but because the revolution has created a new state of mind where you suddenly saw, okay, it's an existential struggle, and you know, we have to go, and some people lost their lives, and if we don't fight for it now, we will never get it. And of course, what happened as a surprise is, of course, that so many frontiers have opened up now. I mean, it's not just the frontier with, you know, with the old regimes and the system, but there are so many frontiers, and the challenges are increasing the way, on the way, but still, at least, you know, this kind of mobilization has, you know, reached a very high degree, and and I don't think it will go back for the next months. And this is, of course, also important in terms of what kind of arts is done. The arts will become more activist, more aggressive in a way, and they will, of course, also be rejected more because of, you know, the moment the Islamists have, you know, more power, and which is currently the case, and they will increase in power. The attacks on this type of, you know, liberal artists and artists who are pro also freedom will increase. And of course they have the better weapons because they always can declare you, you know, as being a kafir or, you know, an unbeliever. And so, as I said yesterday during our discussion, that I believe that we are approaching a time where a lot of Arab arts and cinema will be done in diaspora and will be exiled. And I mean, you are a prime example now. And actually, this is a very sad issue because one of the very important personal experiences for me and many of the artists who were involved in the revolution were actually a strong sense of diversity, but a strong sense also of collective mobilization and empowerment, because we, you know, during the dictatorship, what the problem becomes is a very strong psychological problem of being weak, of weakness, of, you know, powerlessness. And revolution did give us a strong sense of power, but also of communication. So, and the Tahrir Square is, of course, a kind of symbolical, metaphorical place for that, where, you know, suddenly you could see the whole nation assembled, and the diversity, you could see it really in pictures.
and on the square. And at the same time, the artists involved, they felt that they need to communicate, and that it's not enough to stay as an elite artist, but you have to go to the street. And this is why in the last year, for example, we have a very strong, movement of street arts, graffitis, but also of, initiatives, like, for example, in Egypt, Al-Fan Midan, the art, the square, where, every month artists go to different squares, also in the provinces, and try to, make theater plays, etc. And YouTube, or the whole, the art scene that is developing on the internet is also a kind of this type of direct communication. But the problem is, again, that this is not, we have to separate this from the kind of film art that is presented in circuits like this one.